tarehe 7 Novemba, Kibera constituency ina jukumu la kutoa mwelekeo wa kitaifa. Mwelekeo wa kitaifa. That is the burden or the challenge that is on the shoulders of the people of Kibera. Kutoa mwelekeo wa kitaifa. Kwa hivyo mimi nawasihi, vile mmesikia, sisi hatuko na lengo la kikabila, hatuko na lengo la kugawanya watu. Sisi tulikuwa na lengo la kusaidiana na watu wa Kibera ili wapate kiongozi shupavu. Na hiyo ndio message tunataka ingie kule mashinani na kwa mizizi ya watu ambao watapiga kura kule Kibera. Tunaomba waajiri, narudia sana, siku hiyo wapeane nafasi kwa wakaaji wa Kibera, waende waamue kiongozi ni nani. Wasizuie wapigaji kura wa Kibera ambao wameajiriwa kwa kampuni zao, wawapatie nafasi waende wapige kura, kwa sababu ni uamuzi wa kitaifa. Hatutaki baadaye tuwe tunasema nini kilifanyika. Na mimi nimeona, na sisi kwa ANC tumeona, kuna 24 candidates Kibera. 24. Lakini ukichukua wale wote 24, nani anashinda Owalo? Tuseme ukweli kabisa. Nani anashinda Owalo? Sisi tunataka yule atakuwa na mikakati ya Kibera, na tena yule ambaye ataenda kwa bunge na atoe miswada ambayo ni ya manufaa kwa taifa la Kenya. Hatutaki mtu wa kuenda kuongeza namba kwa bunge. Hata wakati watu walienda kuona Ruto, alikuwa akisema yeye, it makes no difference ikiwa ni Mariga ama mwingine, kwa sababu tayari Jubilee na wajumbe sijui 135. Kwa hivyo it is not for a purpose, a serious purpose, Jubilee wakasimamisha huyo. But sisi kwa ANC tunasema it is for a purpose, to change the lives of Kibera and to contribute to proper legislation in the country called Kenya. Tafadhali na waomba huyu jamaa mpatie hiyo nafasi. Jambo la pili, Mheshimiwa Agoya magusia kidogo. Tangu mwaka wa 2015 mimi nimekuwa nikisema kwamba nikiangalia vitabu za serikali vile wanakopa pesa, wanakopa kwa njia ambayo itatuweka kwa shida. Watu wakafikiri ni mchezo. Nilianza 2015 kupeana warning. Sasa ndio hiyo. Juzi kamati za bunge ambazo zinahusika na hiyo ceiling ya madeni kutoka 6 trillion wanaongeza ikuwe 9 trillion. Walijadiliana kule na wengine, wabunge wengine walikuwa kauliza maswali ya maana. Walikuwa nauliza, tuambie kwa nini tunatoka kwa 6 trillion tunaenda kwa 9 trillion. What is the magic figure ya hii 9 trillion? Mbona isiwe 7 trillion? What is this magic figure of 9 trillion? Waziri wa fedha alikuwa pale, akajaribu kujitetea, akashindwa.
wakaenda kwa committee ingine ya delegated committee, purposes committee, kule tena wakajadiliana. Kamati moja ikarecommend 7.5 trillion, kamati ile ingine ikang'oa ikarudisha kwa 9. Na kule waziri wa fedha alikuwa anaambia bunge, mfanye haraka mpitishe hii, kwa sababu niko na safari ya kuenda kwa IMF na World Bank kule Washington. Nataka niende huko nikishapandisha ceiling, kwa sababu sasa tunataka tukope pesa zingine zile wanaita concessionary funds, yani mikopo sasa ya bei ya chini, riba ya chini. Kile kimetufinya ni kwamba waliharakisha wakakopa pesa kwa riba ya juu. Sasa ndio wamegundua kuenda mbele ni lazima sasa waanze kutafuta IMF na World Bank tena, ili ukitaka kile wanasema kuenda kunegotiate, yani madeni yarudi chini ama yawe rescheduled ama restructured, hautafanya restructuring ya madeni bila kukua na arrangement na IMF na World Bank. Na mimi nataka niwaambie, nimekuwa waziri wa fedha, wakati hiyo arrangement inakuja na vikwazo. Inakuja na vikwazo. Sisi kama Wakenya tuko kwa shimo. Waziri amekimbia, anasema anaenda huko. Na hii magic figure ni kuonyesha kwamba tayari they have made commitments, ndio wanakimbia haraka waongeze hiyo figure. Na ndio leo mimi naona kwa Standard wanauliza maswali kwamba hatujapigana na ufisadi, tunakopa madeni, projects zingine hazieleweki, hatupati value for money, lakini tumekuwa tukipitisha. Na madeni yakienda juu, ushuru unafanya nini? Unaenda juu. Kwa hivyo tumeingia kile tunaita a debt trap. Kama taifa, we are now in a debt trap, mtego wa madeni. Na haya ni mambo yatatusumbua kama Wakenya, na ndio kwa sababu mimi nasema nataka tusimame imara, tuanze kuweka viongozi waingie katika bunge. Na Kibera, you have the chance to help us start making the difference. Kupita pamoja na mheshimiwa rais wa ANC katika mji wa Nairobi. Na sisi wa matumaini tunaenda 2022. Usirudi nyuma. Na wewe ongea ndugu yetu watangulia ndugu yetu. Sisi hatutaki violence. Hatutaki violence. Jina la chama chetu ni Amani National Congress. Peace National Congress. Tunataka watu wapige kura. Unishinde kwa mawazo, lakini usilete vita. Kwa hivyo sisi tunaambia wale wanatafuta kura Kibera, we don't want violence. Na Owalo, tukipitisha Owalo, that will be the end of violence in the politics of Kibera. We must bring an end to violence in Kibera and in other parts of the country. You have a chance to make that difference. Tukienda tuangalie hata kwa county governments. Kuna jambo linatendeka hata hapa Nairobi limeleta shida. The economy is bleeding. Institutions are not working. The economy is bleeding. Institutions are not working. Saa hii, county government ya Nairobi, the planning department is dead. Hawajapitisha plans
za mijengo for new approvals. Since June, the planning department has not approved plans for construction, and architects and other people have submitted plans worth 8 billion shillings kwa county government ya Nairobi. There's no boss in the planning department. Wanasema mtandao collapse. Miezi hii yote kutoka June mpaka sasa, it has collapsed. Now, when plans are not approved, that means the construction industry is suffering. That means the factories cannot sell cement. Factories cannot sell steel. And if you cannot sell cement, you cannot sell steel, and you're not constructing, what happens to the mason, yule mfundi? Kazi iko wapi? What happens to the plumber? What happens to the electrician? Ule wa wiring? Institutions are failing. So if you are killing the construction industry because you're not approving plans, and we have unemployment, vijana hawana kazi, then what are we doing to this country? What are we doing? It pains me. Because if institutions are not working, what is wrong? So you're killing an industry, the multiplier effect in the economy is not there. Hii ni makosa. Na haya ndio mambo sisi tunasema tunataka turekebishe. Tuwe na viongozi ambao watalenga na wajue what is ailing this country, na tutatue. Hata ile shida imetokea Nandi kwa mambo ya mashamba, it is because institutions are not working. Na corruption. Itawezekanaje kwamba transaction ya shamba ilifanyika 50 years ago, watu wakanunua mashamba, documentation ikafanyika wakati huo, hiyo documentation kwenda kwa lands office, mafiles zinaanza kupotea. Files zikishapotea, mtu anarudi anasema hapana, there was no transaction. But the truth is there was a transaction. Otherwise, how did you bury your fathers there and your mothers? How did you build permanent houses that have been there for 50 years? So somewhere in the Ministry of Lands, people sat on the files, or they removed the documents from the file to show that there was no transaction, which means there's corruption and institutions are not working. Na hii ndio tunasema we have to make a difference. Ndugu, dada, do you want to make a difference? Are you committing to make a difference? Yes. That is what we want. It is not about money. And it should not be about money. It should be about the welfare of the people of Kenya. We want to see victory for everybody. We want to see success for everybody in this country. We must fight corruption together. We must now figure out how we are going to deal with the debts of this country. I have been speaking about these things. I have been talking about these things. And I will continue speaking and talking about them. Because we must make a difference. Na hiyo difference itatokea kwa nyinyi. Ndugu na dada wa Kibra, this is the time. This is the time. This is the anointed time for the people of Kibra to make a difference, waokoe jahazi la Kenya. Politics is complex.
I've not been shouting the way people want me to shout.